এরকম অনেক দুর্গাপূজা এরকম গেছে। সেই দুর্গাপূজা আমি গোয়ালিয়রে থাকতাম, অল ইন্ডিয়া ফুটবলের ক্যাম্প লাগতো, আর এদের দুর্গাপূজা আমি দেখি দেবো দাঁড়াও। হয়তো সবে পঞ্চমী। চলো প্রমোদ স্যারকে দেখো, আমরা শুরু করে দেবো। হ্যাঁ, বেশি দেরি করবো না। নমস্কার স্যার, গুড ইভিনিং। আজকের আমাদের মুখ্য আলোচক অলরেডি জয়েন করে গেছেন। গুড ইভিনিং স্যার। কে জয়েন করেছে? স্যার প্রমোদ স্যার জয়েন করে গেছেন। হ্যাঁ বলো। আমাদের স্পিকার স্যার প্রমোদ স্যার জয়েন করে গেছেন। গুড ইভিনিং স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ প্রমোদ স্যার। উজ্জ্বল দা নমস্কার। নাকি? হ্যাঁ স্যার নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। প্রমোদ বাবু শুভ সন্ধ্যা। প্রিন্সিপাল নমস্কার স্যারকে নমস্কার। প্রমোদ স্যার নমস্কার। প্রমোদ স্যার। হ্যাঁ উজ্জ্বল বাবু। নমস্কার স্যার, নমস্কার আপনাদের সবাইকে। প্রমোদ বাবু নমস্কার স্যার। প্রমোদ বাবুর কাছ থেকে রেসপন্স পাচ্ছি না। জয় সবাইকে নমস্কার। দেবু স্যারকে নমস্কার, প্রিন্সিপাল স্যারকে। আচ্ছা নমস্কার। নমস্কার স্যার, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার। सलमान थोड़ी देर में बात करना। স্যার আপনার অডিওটা ক্লিয়ার আসছে না। যদি আপনি একবার ভিডিওটা অফ করে দেন না, একবার লেফট হয়ে জয়েন করেন, তাহলে আপনার ভিডিওটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আওয়াজ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ মৃত্যুঞ্জয় শুরু করো স্যার, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয় স্যার নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজ বাঙালি জনজাতির পক্ষে সত্যিই একটি অত্যন্ত সুন্দর দিন। আজ মহাপঞ্চমীর এই পূর্ণ তিথিতে আমরা আলাপনের 30তম পর্বে উপনীত হয়েছি। সুস্থ দেহে সুস্থ মন, এই নিয়েই আলাপন। আমরা যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই পথেই একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছি। আজকে এই আলোকময় উৎসবের দিনেও আমাদের আলাপনের 30তম পর্ব শুরু হতে চলেছে, যেখানে আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার। উপস্থিত আছেন আজকের মুখ্য আলোচক সুদূর গোয়ালিয়র থেকে, যাকে আমরা ভারতবর্ষে শারীর শিক্ষার পীঠস্থান বলে জানি, সেই প্রতিষ্ঠানের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর প্রমোদ কুমার দাস মহাশয়। তৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের পূর্ববর্তী পর্বের মুখ্য আলোচকেরা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শারীর শিক্ষা বিষয় তথা শিক্ষা বিষয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং আমাদের স্নেহের শিক্ষার্থীবৃন্দ। সকলকেই আজকের এই আলাপনের 30তম পর্বে শুভেচ্ছা জানাই, শুভ সন্ধ্যা জানাই। একদম শুরুতেই আমি সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব আজকের এই আলাপনের 30তম পর্বের শুভ সূচনা করার জন্য এবং স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ
অধ্যাপক ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার। নমস্কার স্যার। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমরা বাঙালি, বাঙালির শ্রেষ্ঠ পঞ্চমী, পঞ্চমীতে 30তম পর্ব আলাপন। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির সর্বপ্রাচীন এই শারীরিক শিক্ষা বিভাগ সর্বভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগ, এই সেই শারীরিক শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে এবং দুজন অধ্যাপক কেশবচন্দ্র গুপ্ত এবং ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাসের প্রচেষ্টায় আলাপনের মতো বিস্তার প্রচার একটা তার 30তম পর্ব আজকে পঞ্চমীর দিন। এই 30তম পর্বে শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপক বিভিন্ন অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ সহ যে উপস্থিত সবাইকেই সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই আলাপনে উপস্থিত পূর্ববর্তী আলাপনের বক্তা সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি আলাপ। এই মহান দিনে 30তম পর্বে আমরা পেয়েছি শারীরিক শিক্ষার ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ আর সহ অধ্যাপক ডক্টর প্রমোদ কুমার দাস মহাশয়কে। ডক্টর প্রমোদ কুমার দাস মহাশয় শারীরিক শিক্ষার একজন পশ্চিমবঙ্গে একজন নামকরা অধ্যাপক। তার নাম, তার বিস্তার সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি আজকে দিনে উনি উপস্থিত হয়ে এই আলাপনকে সমৃদ্ধ করবেন। করে আমি সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপন 30তম পর্ব থেকে আর 1তম পর্ব পর্যন্ত হয়েছে, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে উপস্থিত আছেন জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উজ্জ্বল সহ আছে, সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আলাপনের শুভকামনা সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলাপনের পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করার জন্য অনুরোধ। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। মৃত্যুঞ্জয় স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, আপনাকেও নতমস্তকে প্রণাম জানাই। আমরা সবাই যান্ত্রিকতার যুগে বসবাস করছি, যন্ত্র সভ্যতার যুগে। আমরা সবাই জানি সেখানে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে হয়তো একটু সাউন্ড বা স্পিকারের সমস্যা হয়েছে যারা বলছেন। সত্যি আমরা খুবই ব্যস্ত এমন একটি সময় আমরা আজকে আলাপনের 30তম পর্ব নিয়ে উপনীত হয়েছি যে মহাপঞ্চমীর দিন। তার সত্ত্বেও যারা শারীরিক শিক্ষাপ্রেমী, ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ, শিক্ষাপ্রেমী মানুষ, আমরা সবাই উপনীত হয়েছি এরকম একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে। তাই শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের পক্ষ থেকে, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলকেই স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের আলাপনের 30তম পর্বে যিনি মুখ্য আলোচক, তার সম্বন্ধে অলরেডি আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলেছেন যে তিনি আমাদের ভারতবর্ষের যে শারীরিক শিক্ষা পীঠস্থান লক্ষ্মীবাই ন্যাশনাল কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, তিনি সেখানকার সহকারী অধ্যাপক। এছাড়াও তার অন্যতম পরিচিতি হচ্ছেন তিনি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই জুনিয়র রিসার্চ ফেলো ছিলেন, পরবর্তীতে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হয়েছেন এবং তার কর্মজীবনও তিনি সেখানেই শুরু করেছেন এবং সেখানকার সহকারী অধ্যাপক রূপেই কর্মরত আছেন। এছাড়াও তার অন্যতম পরিচয়, তিনি শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের দুখানি মূল্যবান বই রচনা করেছেন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য। এছাড়াও
তিনি শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ অলঙ্কৃত করেছেন। যেমন মেম্বার অফ বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্ট, যেটা হাইয়েস্ট গভর্নিং বডি অফ এলএনআইপি। এছাড়াও তিনি কারেন্টলি আইসি পদে আছেন, হেলথ সেন্টার অফ দ্য ইনস্টিটিউট, মেম্বার অফ সেভারাল কমিটিস, ওয়ার্ডেন অফ মেজর ধ্যানচাঁদ হোস্টেল। এরকম অসংখ্য তিনি কর্মে লিপ্ত আছেন। এরকম একজন মহান মানুষকে, এরকম একজন ব্যস্ততম মানুষকে, এরকম একজন শিক্ষাপ্রেমী, শারীর শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে আলাপনের 30তম পর্বে মুখ্য আলোচক রূপে পেয়ে ধন্যবাদ জানাই স্যার। উনার যে বক্তব্যের বিষয়, উনার যে আলোচনার বিষয় শারীর শিক্ষা, তার পেশাগত ধারণা, সে বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি স্যার। নমস্কার স্যার। ধন্যবাদ মৃত্যুঞ্জয়। গুড ইভিনিং টু অল। যেহেতু আমি বাঙালি, কিন্তু আমার লেকচারটা কিন্তু ইংলিশে রয়েছে। চেষ্টা করব বাংলার মধ্যে বলার জন্য মাঝে মাঝে, হ্যাঁ না? কেন কি, অবশ্যই স্যার। যেহেতু আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দেই প্রিন্সিপাল স্যার প্রফেসর দেবাপ্রসাদ সাহা স্যারকে, চেয়ারম্যান ডক্টর বিনোদ চৌধুরী, ডক্টর কেশব চন্দ্র গোপে, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি, আর আপনাকেও যে আমাকে এই চান্সটা দেওয়ার জন্য, যে আমি আর কিছু আলো যদি করতে পারি জ্ঞানের বিষয়। তো আমি জানি যে বেশিরভাগ সব ছেলেমেয়েরা বাংলা বেশি বুঝবে, কিন্তু আমি চেষ্টা করবো। কিন্তু আমাকে আমার পিপিটি যা রয়েছে ওটা সব ইংলিশে রয়েছে, আমি ইংলিশেই বক্তব্য দিব। পরবর্তীকালে যখন কারো যদি প্রশ্নগুলো যেগুলো হবে ওগুলো চেষ্টা করব ওকে একটু বোঝার। ঠিক আছে। বেশিরভাগ যেমন রয়েছে, আমি যা মনে করি আপনাদের কলেজেও বিপিএড চলছে, হ্যাঁ 2 স্যার। বছর কোর্সটা চলছে না শারীরিক শিক্ষার। তো আমরা সবসময় বলি যে শারীরিক শিক্ষা, ফিজিক্যাল এডুকেশন, এটা ফিজিক্যাল এডুকেশন আমাদের কোন লাইনে আসছে, কি একটা ব্যবসায়িক দিকে কি হচ্ছে, তাই একটু এসে abstract, it's a concept, abstract concept which we should try to understand where we are going, because you all have come up in this profession. So let me start with my PPT. স্যার আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে মাঝে মাঝে হিন্দি বা বাংলা যতটা বেশি বলা সম্ভব হয়, এটা অনুরোধ আপনার আমাকে থাকবে স্যার ঢুকিয়ে আপনার দেবেন, কোনো কাছে। অসুবিধা নেই। কোনো অসুবিধা নেই। জাস্ট ওয়েট। এই আসছে স্ক্রিনে? না স্যার, এখনো পর্যন্ত আসেনি। হ্যাঁ স্যার, স্ক্রিন শো করছে স্যার। এখন শো করছে? হ্যাঁ স্যার, শো করছে স্যার। ওকে, আপনার সবাইকে নমস্কার, ওয়েলকাম। আমার আজকের টপিক যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এডুকেশন প্রফেশন, কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ ওটা হচ্ছে ব্যাপার, যেটা বোঝার জন্য হচ্ছে ওটা হচ্ছে যে প্রফেশন, হোয়াট ইজ আ প্রফেশন। না, আমরা খুব সহজে সব শব্দগুলি বলে নেই। যেমন কথা কথা আমরা বলি যে এডুকেশন, হ্যাঁ না? তো এডুকেশন আর এডুকেটেড শব্দের মধ্যে তফাৎ আছে। সেইভাবে প্রফেশন অনেক ইজিলি আমরা বলে দিচ্ছি, কিন্তু এই ব্যাপারে না বুঝে। যেমন ধরে নেন আমরা যদি গুগলে সার্চ করতে যাই তো এই ডেফিনেশনস গুলো আসছে বা এক্সপ্লানেশনস গুলো আসছে। A paid occupation, প্রথমটা পড়ছি, a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. এই দেখুন আপনারা রেফারেন্সও দেওয়া হয়েছে যে ডেফিনেশন অফ এ প্রফেশন, সার্চ bing.com এ।
তারপরে দ্বিতীয় এক্সপ্লানেশন হচ্ছে ক্যামব্রিজ ডিকশনারি থেকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এনি টাইপ অফ ওয়ার্ক দ্যাট নিডস স্পেশাল ট্রেনিং অর আ পার্টিকুলার স্কিল, often one that is respected because it involves a high level of education. হ্যাঁ না, এইভাবে আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা যখনই গুগলে খুঁজতে যাচ্ছি তখন অনেকগুলো রেফারেন্স এসে যাচ্ছে, তার মধ্যে থেকে আমাদেরকে নিতে হবে বা অধ্যয়ন করতে হবে। তারপর যেমন ধরে নিন আমরা যদি এই ব্যাপারটা আরো বুঝতে চাই তাহলে আমাদেরকে কিছু শব্দ থেকে তফাৎ নিতে হবে। We have to distinguish it from certain things. For example, like a trade, an occupation, a vocation, or a field of work. We have to understand profession in comparison to these four terminologies. Once we understand this, then understanding of the term profession will be easy. You must be knowing a trade, no? Any a trade simply we can say anything. They all are connected. এই সবকিছু যুক্ত রয়েছে। যেভাবে ধরে নিন একটা মুচি রয়েছে ট্রেড, ওর কাজ, ওর ওর জুতো সেলানো বা জুতো বানানো ওর কাজ হচ্ছে। সেইভাবে সবগুলোই চলে আসছে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু না কিছু একটা তফাৎ থেকে যাবে, যার জন্য এটা কোনো জিনিসকে বা কোনো কাজকে প্রফেশন বলা হচ্ছে। কেন অকুপেশনে যেমন রয়েছে, তারপর ভোকেশন রয়েছে, হ্যাঁ ভোকেশনাল ট্রেনিং আমরা শুনেছি, হ্যাঁ না, তারপরে ফিল্ড অফ ওয়ার্ক, এনি ফিল্ড অফ ওয়ার্ক, ইট ক্যান বিকাম আ প্রফেশন, বাট স্টিল দেয়ার আর ডিফারেন্সেস, ওর মধ্যে তফাৎ রয়েছে, আমাদেরকে এই জিনিসটাই বুঝতে হবে। যেমন everything moves, or the basic tenet of life is movement or change, what we can say. So you can see there's an evolutionary part. A trade, a vocation, an occupation, or any field of work, it evolves, or we can say it grows, it undergoes procedures, it develops. No, growing means obviously developing from childhood to adulthood and then to finally to the geriatric age and all. Then employs some common procedures. Then uh, follows certain approaches. So things evolve. There's like human beings, we have evolved from certain after with certain time. Just like we say the earth has evolved, or the new environment of the earth has evolved since 5,000 years or more, something like that. ISRO and all other NASA and all those European agencies, they are trying to understand life. So there's an evolutionary part in everywhere. So likewise, this abstract term which you're saying is প্রফেশন, যে আমরা যে শব্দ যাচ্ছি ওরও ইভলিউশন হচ্ছে বা হয় বা হয়েছে। তাতে আমরা দেখছি যে এই কয়েকটা 9টা পয়েন্ট চলে আসছে, যাকে ক্রাইটেরিয়া বলা হচ্ছে, ক্রাইটেরিয়া অফ প্রফেশন or characteristics of a profession. For like you can see there are 9 of them, না 9টা রয়েছে। যেভাবে দেখুন প্রথমটা রয়েছে scientific and philosophical base, extended period of preparation, specialized skills, service motive, body of literature and scholarly achievements, code of ethics, professional associations, accreditation, certification and or license. বলা হচ্ছে মানে যে profession, any vocation, any occupation, any work, it will grow. When it will grow, it will come up with all these things. যেমন একটা ফুটবল হচ্ছে, একটা ফুটবল মুভ করবে, যখন এটা মুভ করবে তার মধ্যে ফোর্স থাকবে, ওর মাস থাকবে, হ্যাঁ, যাতে ও আগে যাবে। সেইভাবে প্রফেশন একটা ফিল্ড অফ ওয়ার্ক যার যে মুভ করছে, কিন্তু তার সঙ্গে অনেকগুলো জিনিস যুক্ত রয়েছে। They all come in a package. And that is why the differences in these other fields. Why a profession and a trade is different, why an occupation and a profession is different, or a vocation and profession, or any field of work. Can we say it to be a profession? No. So take these 9 points today in trying to discuss these things with you. For example, like
you can see the first one. The first criteria of a profession is scientific and philosophical base. Obviously, it takes a long period of time because evolution means time, a span of time, and there is a science or scientific or philosophical base. There has to be. It is coming up. We are taking the base. The origins are from science or philosophy. Like we can say, science exists in the natural and physical way, as you have studied, or you must be knowing these things, that biology, physiology, anatomy, kinesiology, and these all are science basis. Likewise, philosophy, what we can say is like behavioral and social sciences. What we need to study the society, human beings, no crowd, গ্যাদারিংস, আমরা সবকিছু এগুলো জানার চেষ্টা করি। এগুলো হচ্ছে আমাদের বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক বেস। সেইভাবে দেখবে যে সাইকোলজি, সোশিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি এগুলো এখান থেকে জিনিসগুলো নিচ্ছি। তো এনি প্রফেশন যেটা গ্রো করবে ওর একটা বেস হবে, যার যেখান থেকে তারপরে আমরা তথ্য পাবো বা সত্যতা পাবো। We find truths or facts which are known as principles. Based on these principles are guidelines made on which everything moves. For example, you have a principle. You have a principle of waking early. Why do we wake early? Because there must be some facts behind that. আমরা সকালে তাড়াতাড়ি উঠি। কেন উঠি আমরা? ওঠার পরে আমরা কি করি? কেন করি? তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো তথ্য আছে। সেইভাবে একটা field of work, any field of work, it will have a base, depending on which it will evolve. And we can say, you can see, just like all professions, if we say physical education is a profession, you can see I've mentioned the terminology eclectic. Why? Because the sources of physical education principles are from both science and philosophy. We have anatomy, physiology, kinesiology, even psychology, sports sociology, and all those other subjects. They are all derived from the scientific and philosophical basis. So every profession, for example, like medicine, law, even music, they all have a basis. Everything is scientific. When we say it has certain methods or procedures to be followed, because they are based on certain truths, certain findings which are true. For example, like the sun rises from the east. Why do you say? Because it's an established fact. If you go more into physics, we find that the earth is rotating around the sun and it rotates in a certain pattern. So likewise, society also works in certain patterns. And obviously, profession also has to grow in that way. So the first one is scientific and philosophical base. We come to the second one, is that extended period of preparation. You must be knowing it. For example, I will take the last points. For example, like in medicine, you can see there is anyone who has to study in a graduation. If he is taking MBBS, he has to study for 5 years or 5.5 years, something like that, if internship is incorporated in that. Likewise, engineering, if one is wanting to be an engineer, he has to pursue education for 4 years, and like others, law. And in physical, as you or the students have to pursue a 2 years course in your institution, whereas in our institution, it is a 4 years degree course. So likewise, what do we find in extended period of preparation is that the training to train the methodology and the technology, and which has a prolonged period of learning and preparation. No, there is a certain time span which a student or anyone has to give. It is an established standard
Then it studies and train. No, the one has to study and be trained, just like in physical education and sports, as you are all are being studying the uh, theories, the books, or the knowledge which is acquired by you, and you are trained how to play, trained how to coach, trained how to make others play, what to guide, how to guide the students, how to guide the trainees, the younger ones, the beginners, the mediocres, the advanced players. So there are different categories. There is specialized branches. Because of the why we have to have an extended period of preparation, because we have to acquire the specialized knowledge and skill required. Specialized knowledge. It is not a general knowledge. It is specialized, specific to that very part only. For example, like a musician. You know, we all know in music, you know, there are so many equipments. We cannot, or generally speaking, common men cannot play more than one equipment or two at the most. No, or the educational course we are pursuing, we can pursue one course at a time. We cannot pursue multiple courses at a time, because there are certain things. So there is certain philosophical basis and skill acquired. How to play since I'm from hockey, I can quote an examples of hockey. How to execute drag flick, for example, or how to kick the football. You all must have heard about the Beckham kick. How to go for the Beckham kick. How do we learn and execute the Beckham kick in football? And then how do we train the others? What are the things which has to be kept into mind while training a beginner, a small child, a girl? So, and now we can see with advancements in sports and all the fields of life, we find that there is even sports for the special persons, the special populations, sports for the geriatric populations. So likewise, there any profession, if it has to grow or it has to evolve, it will have an extended period of preparation. For anything you say, we cannot learn cooking in a single day or in an hour. We have to give certain time to it, and refining those skills requires certain time. So that's why any profession, it will have an extended period of preparation. Hope you are all getting a bit of it, and with this PPT things maybe bit clear to you. And then we have the third one. There are specialized skills. I told you that no, that we discussed it, that its uniqueness. Only a volleyball player, a booster, he knows how to boost that ball. Obviously the spectators may not know how to execute the boosting of a ball. Similarly, only a anesthetist will know how to apply anesthesia. It is not common, so it is unique. It's separate. The skills and techniques are separate. That's why a profession. We say a professional. ফর এক্সাম্পল ইফ উই আর ইল, আমরা যদি আমাদের যদি শরীর খারাপ হয়, তাহলে আমরা কি একটা রিক্সাওয়ালার কাছে যাব ইঞ্জেকশন লাগানোর জন্য? আমরা যাব না, আমরা নার্সের কাছে যাব। যেই নার্স যার যে স্কিলস গুলো নিয়ে রেখেছে, মানে ওর মধ্যে ওর ট্রেনিং হয়েছে, ওর শিক্ষা হয়েছে আর ট্রেনিং হয়েছে যায়। তাই দেখবে যে যারা ভালো নার্স, ওরা যখন ইঞ্জেকশন লাগায়, তারা ওই ইঞ্জেকশনটা টের পাওয়া যায়, মানে ব্যথাগুলো হয় না। আর যারা বিগিনার্স বা সেমি স্কিল্ড বলা যেতে পারে বা আনট্রেইনড, ওদের ইঞ্জেকশন অ্যাডমিশন করা ওটা অনেক অসুবিধা হয় পরবর্তীকালে, সেটা তাতে বোঝা যায়। So likewise, these are special competences and of superior type. They are superior, they are better, they are more refined. The skills are more refined. Obviously, someone who has spent a certain amount of time in acquiring those skills, he will be superior, he will be more better. People will be more wanting more.
about for him. For example, there is a doctor in South Bengal, Arijit Sinha, Dr. Arijit Sinha. I most probably some of you might be aware about him because I had spent 1 year in Vishnupur, Nikhil Banga Shikshan Mahavidyalaya. I did job for 1 year over there. So I was also having certain breathing problems, but under the able and very competent um, treatment of Dr. Ajit Sinha, I am very much healthy and fit now. And you can see his demand. His demand is very much because of his special competency and superiority than other doctors. People are very much willing to go to any distance and spend any money for his guidance, for his treatment. Why? Because he has specialized skills and obviously something very much superior, uh, I think, given by the Almighty to him also. Because uh, his treatment, his behavior, they all are of very high level. And then there is the ability to modify and innovate in time and traditional rules and it's when traditional rules and methods have failed. A very good individual, while he is having specialized skills, he will be able to modify and innovate. Some things we say in physical education and sports, we there is a terminology. What we say is something I'm forgetting that name. Improvisation. Yes, it's improvisation. When we modify and innovate, maybe doing a older thing in a different way. That's innovation or modifications. So in physical and sports and alike in everything in life, when we have a bit of change, we change our uh, presentation or change the method of doing anything, then we are uh, innovative, we are creative. So professionals will have different skills. You must also see in your real life that there are certain persons না অনেক অনেক সময় হয় যে আমাদের বাড়িতে টিভি খারাপ হয়ে যায় বা ফ্রিজ খারাপ হয়ে যায় বা কিছু জিনিসটা খারাপ হয়ে গেল, কতগুলো লোক অনেক টাকা চায়, তারপরে টাকা দেওয়ার পরেও ওর কাজগুলো করতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় রয়েছে যে যারা কিছু সময়তে কম টাকা দিয়ে জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে বাগিয়ে দেয়। তো দে আর ভেরি ক্রিয়েটিভ, ওরা খুব ক্রিয়েটিভ, দে আর ভেরি ইনোভেটিভ, their improvisation skills are very high because they have spent certain time with them. They have trained themselves. So, and obviously, when someone is having specialized skills, he will be successful and he will be proficient. If you have spent some time, আমরা যদি সময় দিয়েছি কোনো জিনিসে, this is a basic tenet of life, a basic philosophical truth that whatever time you dedicate to, that thing will be mastered by us. আমরা যেই সময় জিনিসকে সময় দেব। For example, like in physical and sports, as the word says, physical and education. We have to train ourselves in physically as well as mentally. So it depends what you decide. আমরা কি তয় করছি আর আমরা কত সময় কোনো জিনিসকে দিচ্ছি। যেমন যারা নাচ গানের সব ওরা বেশ ওরা চাইবে যে সময়টা একটু ওদের নাচের অভ্যাসে বা গান করার অভ্যাস করার জন্য ওরা সময় দিবে। হয়তো যে আমাদের কাছে যে 24 ঘন্টা রয়েছে ওই সময়ের মধ্যে একটু সময় বের করে ওখানে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সেইভাবে কোনো ব্যবসায়ী স্পেশালাইজড স্কিলস গুলো থাকে, ওগুলোকে রিফাইন করতে হয় আর বাবা করতে হয়। Likewise, we move to the four point is service motive. So you can see a deep realization. Deep, something very deep. Deep means inside us. Then there is a social function to perform.
obviously with a moral obligation owed to mankind. Person who is choosing a profession, he will choose because of two things. You can see A point is improvement of society and the B one is improvement of profession. So he, by involving himself in a profession, he will try to improve the society and his profession as well. So we can see that it's a certain things are quite abstractly connected with each other. যখন একটা লোক একটা ব্যবসায়তে সময় দিচ্ছে তাহলে ও দুটো জিনিসকে তার উদ্ধার করে বা ওকে ভালো করে, সমাজকে করে, তাছাড়া ও নিজের প্রফেশন বা ব্যবসায়কে করে। So you can see that there is a distinguished characteristics, sense of responsibility. And this all comes up with intrinsic motivation. You all must have studied about motivation, না? That আমরা কত উৎসাহিত বা প্রোৎসাহিত আমরা ভিতর থেকে। There's a service motive. Everyone who chooses a profession, any professions, obviously there's also uh, uh, non an obligatory one. So it's a different one. Like say for a farmer's son is basically moving to farming only because he knows that he has to sustain his family as well as take care of his profession also. But we are talking about cities. So while understanding the concepts, we have to understand that these things move on with different contexts. আমরা কোন জায়গায় রয়েছি, কেমন পরিস্থিতিতে রয়েছি, মানে কি পরিস্থিতিতে রয়েছি, কি সিস্টেম গুলো চলে, ওর মধ্যে জিনিসগুলো আলাদা আলাদা হয়, আলাদা আলাদা আসে। সো এনিওয়ান, শহরে যেমন আমরা সবাই তো পড়াশোনা করছি, আমরা কিসের জন্য পড়াশোনা করছি? নিজের নিজের একটা ব্যবসায়, যে আমরা এই ব্যবসায় যাব, যেটা আগে কালে আমরা পড়াশোনা করেছি যে আগে এগুলো সহজে ছিল না, কিন্তু এখন অনেক কিছু পাল্টাচ্ছে। So many things are moving up, they are evolving. So the society also is evolving, and obviously the professions also are evolving and coming up. So this is the fourth criteria of a profession. Then the one is a body of literature and scholarly achievements. It means there will be books, journals, monographs, thesis, awards, and so many other things will be there. Prizes will be there. Just like as we know the Nobel prizes, we know that there has been Nobel prizes this year also in whatever different categories they are. So whether a profession has a body of literature and scholarly achievements, we all know this. And the scholarly achievements, we know that there are scholars like Rabindranath Tagore ji. He was a scholar in arts, we can say, or humanities, in poems, in poetry, literature. So education is known by the scholarly achievements. Just like if you go into philosophical or spiritual dimension, we find that we find books about our religions. For example, like Swami Vivekananda ji and Shiv Ramcharitammanas, Sri Bhagavad Gita, our Vedas, Purans. That also has come up as a profession, which is quite uh, prevalent in our society. But at most of us, we try understand it or we have not given more support to that. So there are different literary support of a professions you must be knowing. Like for example, in medicine, there are journals like Nature, and all others are there. UGC is now coming up with its own journals and periodicals list, saying that if you want to have your own uh, papers in a very guided platform, then you have to bring that paper to their platform where it is recognized.
So a profession has recognized literature and scholars whose achievements are great. For example, like in science, we can say anything. We can take like Galileo. After the Galileo's achievements, now we know that the sun does not revolve around the planets. Is the either way. So likewise, the second one, the criteria or characteristics of profession is the code of ethics. You must have heard about the medicine, the Hippocratic oath. Then the last in the top, in the bottom, you can see I mentioned it that the medicine has the Hippocratic oath. Likewise, do we have any oath? If we say physician is a profession or education is a profession, do do we have an oath? What oath is taken for what? It is for a specific standards of conduct. How do we behave? How do we live? For the moral behavior and ethical practice. Moral behavior, why, how do we behave? We morality, you must have studied a lot about it, and we also keep on hearing that because life is mm, a, a circle. It keeps on moving until the final point. So its code of ethics is basically self-imposed and self-regulated. Though there may be a code of ethics, but one has to follow that at his own way. And it's an attitude of, you can say, dedication or perseverance, or that is in something like that. Well, uh, the integrity of purpose. What is the integrity? How we can say how we work. What is the base? Do we will for work for our society? We work for our family or for myself or for the mankind? What is the integrity? It's a very judicious question. It is. It's not so easy. I'm gonna keep a card quick. Doctors have a code of ethics. Everyone has. Even though you can see the law, there is a different uh, codes, or different um, layers based on which the society is guided. Our state is guided. The constitution has enabled the different code of rules for the people, for the politicians, for everyone. So likewise, any profession, it will have a code of ethics, though it may be written or it may not be written. But more or less, we say that there's a moral behavior that it has to be in a positive side or the good side. Likewise, the seventh one is just wait. Professional associations. You can see the master association, which examines professional competence, provides registration, establish code of ethics, processes judiciary proceedings. For example, let me speak of medicine only. We have MCI, Medical Council of India, which examines professional competence, means all the things. All the other 8 criterias are decided by this professional associations. They provides registrations for entry and then the courses, establish code of ethics. We have discussed about that a bit of earlier that what will the individuals, the professionals do after they are trained, after they acquire the knowledge and skills of a profession. And then if required be, there will be judiciary procedures. What we say is the justice system. If a person has to be judged
what are the procedures does a profession has? For example, now if you take the if you put a question that cobbler, he did not stitch my shoe as I wanted. So are there any judicial procedures? I'll say no, there is no none. But if a doctor has made a wrong prognosis and a very miscalculated diagnosis, then there is a judiciary system whereby he is accountable to the individual, to the society, and obviously to the profession. He has to give answers. He cannot go entirely free. So we find there are, again, we'll come up with this another thing. We see that a professional associations is, you can say, is a guidance. The guide is the head of the entire body. It controls all the other things. It decides whether a course has to be of 2 years duration, whether it will be of 3 years or 4 years or 5 years, depending upon the necessity of the society. Likewise, there are different works of profession. Any profession, when it grows or it evolves, it will have associations because it's the requirement of the time and the society. Likewise, we find there is an accreditation. You can see I have mentioned UGC, NAC, NCT, MCI again. These are agencies or associations approving an institution, a course of study. You all are in a college, you must have heard about NCT. NCT is giving accreditation to our college that you can run a course provided we fulfill certain criteria. And there can be academic criteria, administrative criteria, there may be logistical criteria, and depending upon fulfillment of all those things, a profession will be accredited. This is because of the quality. We also say is a quality control, because quantity is a different thing and quality is a different thing. So in order to have a check and guide on the progress or evolution of a profession, accreditation is also is one of the characteristics of a profession. Then we find that the last point is certification and or license. We all know that, like, we are a teacher now, we have our certificates. We had it since our schoolings. When we were in schools, starting from our schools, we are getting certificates that the past class playgroup, the past nursery, then one or two, and then that we go through the schooling system, we go through the college system, then coming to the university system, and this keeps on moving. It keeps on continuing. For example, like the University Grants Commission, which is the highest educatory body in in our country, we find they even the teachers, those who have secured jobs, they need to update and upgrade their knowledge, their skills. So there are different courses, short-term courses for the upliftment of the teachers to be up to date to the new trends, to the new upcoming things. For example, one of them is like AI. We all know that now today that AI is coming in a very massive way. So we have to have certification in that also. As we find in our society, we see how society is developing. Previously, mobiles were not there. So you can see the history of mobiles, which has come up in this recent hardly 15 years.
In 15 years, we find everyone coming up to um, from a simple mobile, or we can say very hard mobile, to a very hard developed one. Everyone must have it, and all are trying to learn. Even the um aged population, they are trying to learn because we are finding new things. So that mobiles has evolved. Likewise, a profession will is bound to evolve when the requirement is there in the society, in individuals, that things shape up, they come up, they start growing, they start progressing. So one of the part of that growth is certification and or license. You must have heard, we all go for our license, we go for our driving license, we go for our Aadhaar card, we have our PAN card, we have Samagra ID, then there are even the doctors have license and all. The pilots have their license. So you see, we see that any profession, when it grows, when it comes up, it will have a process, methods whereby it grows slowly. How much time it takes, that's a different thing. But any job, any work, any vocation, any profession which will grow, it will take time. It will keep on fulfilling the different requirements. For example, as we discuss all the 9 criteria, the scientific and philosophical base, the extended period of training, body of literature and scholarly achievements, there will be code of ethics, there will be professional associations, and then finally the certification and or license in order to support high standards. Everyone, we must have some, must be having some desire and all. Like for examples, in our childhood, I wanted to be of pilot. That would have required intense training and highly competent in skills, but because of certain medical or unguided past, could not achieve that dream. Had I been a pilot, then there would have been all those things. I would have gone through the process of professionalism, and there obviously would have been a certificate and a license. So likewise in all the professions, means any work. But obviously we also find that there are certain jobs or vocations or occupations where there is no certification and or no license, just we describe as barber. আহ, যে আমরা যে চুল কাটতে যাই, নাইয়ের কাছে কোনো সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স থোড়ি থাকে, একটা দোকান খুলে দিলেই তো হলো, বা গাছের নিচে একটা কিছু নিয়ে বসলেই হয়ে গেল যে আমরা কাটছি এখানে, বলে না তো হয়ে যায়। তো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং, দ্যাট ইজ নট আ প্রফেশন, and it is again, I'm saying that it's a area specific. Things are growing up as per the areas. As we all know that the our mother earth is divided into certain parts, like the water part and the land part, and on the even in the land parts are divided in certain continents. So developments are different in different continents. We find that there are even two categories. One is the developing country, other is a developed country. So there is quite differences whereby the evolution of professions also are different. In India, these quite differences are there. We have different systems, we have different acceptance, different. We have our society, our trends, our customs, our beliefs, our culture. Whereas it's quite different in what we say is uh, Western countries. Then we find that another point is the types of profession. We find that there are emerging professions.
something which is coming up, as we discussed right now, that there is a subject of artificial intelligence, AI now, which is coming up very, very, very rapidly. Then there are semi or quasi professions. And finally, the recognized or full-fledged professions. Professions, and you can see in the final comments that where do you assume physical education in India to be? Based on the 9 criterias, where do we assume it? And even if I or we say that physical education in India is a profession, what type of profession is it? Is it an emerging one? Is it a semi or quasi profession? Or is it recognized or full-fledged profession? So it will again have a further discussions or further survey or study that where our profession is. And then again, there will be differences saying that uh, in India or in Asia or in the Western countries or in Africa, what is the uh, where do we put our profession to be? So likewise, there are different professions. They have all come up. They are grown. Some of them are recognized. For example, previously we used to say डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा হ্যাঁ কই কেউ এটা বলে না যে উকিল হবে কি হ্যাঁ কেউ এটা বলে না যে মানুষ হবে কি সবাই বলে যে ডক্টর হবে বা ইঞ্জিনিয়ার হবে সবাই যদি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হয় তো আমাদের সমাজটা কিভাবে চলবে how will it go so do we feel in that effect that physical education is a profession or it is an emerging one. So likewise, this is my lecture. This was my lecture on physical education, and basically it was on profession. That what profession is, how does it evolve, what are the characteristics of a profession, the types of profession, and finally, if we have understood the types of a profession, then where do we put our profession of physical education and sports in India as per the types of the profession. So thank you. I thank you to have bared with me. So this was my topic of profession and physical education and all. So once again, I thank all everyone, the respected teachers, principals, sir, sir, especially these two, uh, those who contacted me and from Seva Bharati and especially Gope sir for contacting me, letting me have this chance to pro- share a bit of understanding with you. Thank you, sir. So now it's up to Thank you. you. Thank you, sir, for your nice session, nice lecture, and it was very informative session for me. থ্যাংক ইউ স্যার। আমি এখানে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যেই একটি কথা বলতে চাই, যদি আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে যে শারীরশিক্ষা একটি পেশাগত ধারণা, যে বিষয়ে আমাদের মুখ্য আলোচক ডক্টর প্রমোদ কুমার দাস স্যার এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলেন, সেই বিষয়ে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের অনেকেই শারীরশিক্ষা বিষয়ের বিজ্ঞজনেরা জয়েন করেছেন। আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা কোনো সাজেশন থাকে প্রসঙ্গে, আপনারা কাইন্ডলি আনমিউট করে সাথে সরাসরি কমিউনিকেট করতে পারেন।
এগেন আমি সবাই রিকোয়েস্ট করছি, যদি কারো কোনো প্রশ্ন বা সাজেশন থাকে তাহলে আপনারা কাইন্ডলি আনমিউট করে স্যার সরাসরি আমাদের মুখ্য আলোচক প্রমোদ স্যারের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপাতত স্যার আমরা কোনো প্রশ্ন পাচ্ছি না। স্যার আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। এই বিষয়টিকে বারবার যতবারই পড়ি বা পড়াতে গিয়ে একটা প্রবলেম ফেস করি, যখনই এই স্পেসিফিক্যালি কোয়েশ্চেনটাই আসে, আমাদের সাবজেক্টে প্রফেশনটা ঠিক আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। যে প্রশ্নটা আপনি আপনার আলোচনার শেষে তুলে ধরলেন আমাদের সবার উদ্দেশ্যে, এক্স্যাক্টলি সেই জায়গা থেকে স্যার আমি প্রশ্নটা আপনার প্রশ্ন বলবো না, এটা আমার জানার ইচ্ছে আপনার কাছ থেকে, যে আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি স্যার, মানে আপনার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কি হবে, যে আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে আমরা হচ্ছি কোয়াসি, আমাদেরটা হচ্ছে কোয়াসি প্রফেশন, যেটা আমি আমি মনে করি আমার ক্রাইটেরিয়া হিসাবে। কেন এখনো পুরো ভারতবর্ষে এখনো দেখবে যে এনসি এনইপি, ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসি নতুন যেটা এসছে, আর পুরোনো যেটা রয়েছে ওর মধ্যে শারীরিক শিক্ষার মানে অ নেই। অ অ নাই তো অ, অ আ ই মানে আগে ক নেই তো খ তো হবেই না। তো আমরা অনেক এখন ছোট এসে রয়েছে, অনেক ছোট, মানে সমাজে যা যা দরকার হয় ওর মধ্যে আমরা অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল আমরা রয়েছে, কিন্তু ইটস নেগলেক্টেড, যেভাবে হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন ইজ নেগলেক্টেড সেক্টর ইন আওয়ার বাই আওয়ার গভর্নমেন্ট। লাইকওয়াইজ ফিজিক্যাল এডুকেশন ইজ এ মিনিস্কুল পার্ট, অনেক ছোট। আর আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস আর আর যেভাবে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, জঙ্গলগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, সব বিল্ডিং গুলো চলে আসছে, মাঠগুলো হচ্ছে না। আমাদের আসল কাজ তো মাঠে হচ্ছে। তো কাজ কোথায় হবে যখন মাঠই থাকবে না, স্কুলগুলি যদি বিল্ডিং এ খোলা হয়, লাইব্রেরি হয় না। তো সত্যতা অনেক কিছু আলাদা রয়েছে, তবুও আমাদের অনেক ভালো লোকরা কাজ করেছেন, চলে আসছে যেহেতু, তাই ফিজিক্যাল এডুকেশনটা একটা কোয়াসিস মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখনো ফুল ফ্লেজেড নেই। ফুল ফ্লেজেড হতে এখনো অনেক সময় লাগবে। আমি যে টপিক গুলো ক্রাইটেরিয়া গুলো ডিসকাস করলাম, ওর মধ্যে যেমন একটা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল কোনো হেড নেই, যেটা হচ্ছে যেমন এমসিআই মেডিকেল বললাম, বা বা বলা হচ্ছে যেমন হচ্ছে এআইসিটি, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর সবকিছু ওরা গাইড করছে। আমাদের তো মাথা নেই। আমরা বলছি যে আমরা ফিজিক্যাল এডুকেশন, কিন্তু আমরা তো এনসিটি আর ইউজিসি এর আন্ডারে পড়ে যাচ্ছি। ইউজিসি ইজ এ টিচার ট্রেনিং আর টিচিং প্রফেশন। তো আমরা আমাদের বলে আলাদা বলে ফিজিক্যাল এডুকেশন স্পোর্টস এ তো কোনো আলাদা বডি নেই, গভর্নিং বডি নেই। এখন আপনাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে পিএফআই যুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু ওটাকে এখনো ফুল রিকগনাইজেশন পাওয়া, এখন গভর্নমেন্ট রিকগনাইজেশন নেই, ওটা ইজ এন অটোনমাস বডি। তো আমাদের প্রফেশনের এখন যেমন হচ্ছে যে এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ প্রিপারেশন বলা হলো সেকেন্ড টপিকটা, এইটাই দেখুন। তো গ্রাজুয়েশনের পরে কেউ 2 বছরের কোর্স করছে, কেউ 4 বছরের কোর্স করছে, কেউ এখনো 3 বছর কোর্স করছে, কিন্তু মেডিকেল এডুকেশন এমনি নেই। যে বিএসসি করে যাচ্ছে ও সে এমবিবিএস করতে পারবে কি? পারতে পারে, ওর যদি পরীক্ষা দেয় ওগুলো আলাদা ব্যাপার। তো সেইভাবে বলা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের প্রফেশনটা কোয়াসি প্রফেশন, ইজ নট এ ফুললি রিকগনাইজড ওয়ান। ইট ইজ গ্রোয়িং, ইট ইজ ইভলভিং। স্যার এটার কি মূলত কারণ একটাই, যে টিচার্স ট্রেনিং ওরিয়েন্টেড কোর্স হয়ে থেকে গেছি আমরা। 1920 সালে আমাদের যে জার্নি শুরু হয়েছিল, একটা প্রফেশনাল জার্নি ইন ইন্ডিয়া, আজকে আমরা 2023-এ দাঁড়িয়েও এখনো পর্যন্ত আমাদের যে কোর্সের স্ট্রাকচার বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন রকম, বা এখনো পর্যন্ত আমাদের শারীরশিক্ষা বিষয়ে ওভারঅল যে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট সিস্টেম বা স্কুল এডুকেশন সিস্টেমে এখনো পর্যন্ত আমরা সে জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। এখানে এ প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন। যেভাবে যেভাবে একটা ওই যে কোনো একটা লোকের যদি ইনজুরি হয়ে যায়, আর ওর যদি হেড ইনজুরি হয়ে যায়, তো একটা রয়েছে না যে সে কমাতে চলে গেল, তার মানে হচ্ছে ভেজিটেবল। যার নার্ভাস সিস্টেম কাজ করছে না, তার তো পুরো শরীরটা বেকার একদিকে। ওকে তো মানে আমরা আশাতে
মেডিসিনের সাহায্যে, ডক্টরের সাহায্যে আমরা আশাতে বাঁচিয়ে রাখি, সেইভাবে আমাদের প্রফেশনটা এখনো মানে মাথাটা নেই, আমরা এখনো কমাতে রয়েছি, যেহেতু আমাদের হেড নেই। তাই তো বললাম যে কেউ 2 বছরের কোর্স করাচ্ছে, কেউ 4 বছরে করাচ্ছে, কেউ 3 বছরে করাচ্ছে। দেখা গেল এর আগে ইতিহাসে যদি যাওয়া যায়, দেখা যাচ্ছে যে এনসিটি আসার আগে 1 বছরের কোর্স ছিল, যাকে বিপিএড বলা হতো, আর আমাদের এখানে হ্যাঁ, বিপি চললো 3 বছরের কোর্স। তো এটা অনেকই হাস্যপ্রদ যে আমাদের প্রফেশনটা তাই গ্রো করছে, বাট উইদাউট এনি হেড। আর আগেও সম্ভাবনাটা যদি প্রিন্সিপাল স্যারের মতন লোক কিছু একটু ভালো একটু গড়ে উঠতে পারেন, ওনারা আমাদের লিডার, তাহলে হতে পারে আমাদের প্রফেশন একটু এগিয়ে যেতে পারে, একটু একটু সলিড কাজ হতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আশাবাদী, আর আমাদের মানুষ বলে আশাবাদী। ওটাই, আমরা আশাবাদী, আমরা আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে আমরা হয়তো আরো ভালো প্ল্যাটফর্ম পাবো, ভালো জায়গায় পৌঁছবো আমাদের সাবজেক্টটা। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর সৈকত চ্যাটার্জি স্যার, শারীর শিক্ষা বিভাগে বিভাগীয় প্রধান, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের। স্যার যদি আজকের আলোচনা প্রসঙ্গে কোনো সাজেশন বা কোনো কিছু বলেন, আমি রিকোয়েস্ট করছি ডক্টর সৈকত চ্যাটার্জি স্যারকে আজকের আলোচনা প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন স্যার। আই থিঙ্ক নেটওয়ার্ক ইস্যুস কিছু একটা। আমাদের মধ্যে আছেন প্রফেসর পরিমল দেবনাথ স্যার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আছেন আমাদের সাথে অশ্বিনী মার্জিত স্যার, অভিজিৎ ঘোষাল স্যার, এরকম শারীরশিক্ষা বিষয়ের অনেকে। ডক্টর অতনু দাস স্যার আছেন আমাদের সাথে। যদি আজকের আলোচনা প্রসঙ্গে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি সকলের উদ্দেশ্যেই, হয়তো অনেকে নাম নিতে পারছি না, আপনারা অনেকেই বিদ্বজনেরা আছেন, যদি আজকের আলোচনার প্রসঙ্গে কারো কোনো কোয়ারিজ বা কোনো সাজেশন থাকে বা আমাদের আলাপন প্রসঙ্গে, আপনারা কাইন্ডলি আনমিউট করে কথা বলতে পারেন। আমাদের কোনো ছাত্রছাত্রী যদি কেউ কিছু সরাসরি স্যারের সাথে কমিউনিকেট করতে চাও, তোমাদের কাছে এটা একটা গ্রেট অপরচুনিটি যে তোমরা প্রমোদ স্যারকে পেয়েছো আজকে তোমাদের মাঝে। যদি কারোর কোনো কোয়ারিজ বা কিছু থাকে, তোমরা স্যারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারো। আমাদের কোনো ছাত্রছাত্রী সেবাভারতী মহাবিদ্যালয় তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা যারা জয়েন করেছো, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে, তোমরাও স্যারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারো। স্যার, উৎসবের মরশুম, সবাই বোধহয় পুজো মহাপঞ্চমীর তে ব্যস্ত। যাই হোক, এতক্ষণ ধরে আমাদের মধ্যে ছিলেন মুখ্য আলোচক রূপে আমাদের শারীর শিক্ষার পীঠস্থান, আমরা আগেই বলেছি, লক্ষ্মীবাই ন্যাশনাল কলেজ ইনস্টিটিউশন ফিজিক্যাল এডুকেশন, সেখানকার ডক্টর প্রমোদ কুমার দাস স্যার। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, আদিত্যবাবু বলুন বলুন। আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে ট্রেনিং কলেজে যেগুলো প্রিন্সিপাল বা এইচওডি পোস্টের জন্য যে একটা করে তো পোস্ট থাকে যে ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার হিসাবে, সেক্ষেত্রে তা 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে প্রিন্সিপাল হতে পারছে না। এটা বিষয়টা কি, মানে ওই সোশ্যাল সায়েন্সের হতে পারছে, এডুকেশন এমএ ইন এডুকেশনের পক্ষে হতে পারছে, কিন্তু এমপিএড বা ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার হিসাবে 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু প্রিন্সিপাল বা এইচওডি পাচ্ছে না। এটা কি স্যার স্কুলের কথা বলছেন না কলেজের কথা বলছেন? কলেজের। আদিত্যবাবু। হ্যাঁ, ট্রেনিং কলেজ, ডিএলএড আর বিএড। আচ্ছা 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 আচ্ছা। স্যার, এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন যে ট্রেনিং কলেজের ক্ষেত্রে আমাদের শারীর শিক্ষা বিষয়ের যারা অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছেন, তারা বিভাগীয় প্রধান হতে পারছেন না বা কলেজের দায়িত্ব প্রিন্সিপাল হতে পারছেন না। এনসিটির এই বিষয়ে যদি কিছু বলা থাকে, কাইন্ডলি যদি একটু বিষয় বলেন। সিস্টেম সিস্টেম স্যার, সিস্টেম সিস্টেম চলে না। যেমন উদাহরণের জন্য বলছি, আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আহ, চেষ্টা করো স্যারকে একটু মানে বলার জন্য যে टीजीटी पीजीटी ग्रेड चले है ना स्कूल लेवल। सेंट्रल गवर्नमेंट नवोदय और केंद्रीय विद्यालय पीजीटी ग्रेड দিচ্ছে না।
যেহেতু পিজি টিকিট দিচ্ছে না, তো অটোমেটিকলি কোনো একটা অ্যাসপিরেন্ট বা ফিজিক্যাল এডুকেশন হোক বা লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হোক বা সোশ্যাল ওয়ার্কের টিচার হোক, যাই মিউজিক টিচার হোক, ও প্রিন্সিপাল হতে পারছে। এটা একটা ধারণার সময় চলে যাচ্ছে। আর গভর্নমেন্টের পলিসি, নাথিং এলস। পলিসির এগেনস্টে আমরা তো কিছু করতে পারি না। যেমন উদাহরণত আরেকটা বলছি, যেই বিষয়ের মধ্যে নেট ছিল না আগে, তার রিক্রুটমেন্ট উইদাউট নেট হচ্ছিল, মাস্টার ডিগ্রি। কিন্তু তারপর পরবর্তীকালে এখন মিউজিক লাইব্রেরি এর মধ্যে নেট আসার পরে দেখা যাচ্ছে যে ওর মধ্যেও নেট পরীক্ষা হচ্ছে। আর যারা নেটে উত্তীর্ণ হচ্ছে ওরাই পরবর্তীকালে লেকচারার পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারছে বা যেতে পারছে। এভরিথিং ইজ আ সিস্টেম। থ্যাংক ইউ স্যার। এই প্রসঙ্গে আদিত্যবাবুকে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই, যে বলুন আমাদের স্যার, বলুন। যে অলরেডি কিন্তু আমাদের জেনারেল যে কলেজ বা সেখানে যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন যে আমাদের শারীরশিক্ষা বিষয়ের যারা এক্সপার্ট বা শারীরশিক্ষা বিষয় নিয়ে যারা অধ্যাপনা করছেন তারা কিন্তু আজকের দিনে প্রিন্সিপাল হতে পারছেন, মানে জেনারেল কলেজের অবশ্যই, ক্ষেত্রে অবশ্যই, বলছি। জেনারেল অবশ্যই কলেজের স্যার। ক্ষেত্রে বলছি। এটা হচ্ছে, আগামীতে হয়তো বিএড কলেজের ক্ষেত্রেও ধারণার পরিবর্তন হবে, যেটা স্যার বলতে চাইলেন যে এর জন্য মূলত সিস্টেম এবং পলিসি অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। সেটা পরিবর্তনের আশা আমরা করতে পারি যে আগামী দিনে শারীরশিক্ষা আমাদের ভালো জায়গায় পৌঁছবে বা আমরা হয়তো সেই সব জায়গাগুলো পাবো যেগুলো এখন হয়তো পাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ স্যার। তবে এটা আমি 2014 সালে যখন এক্সটার্নাল ছিলাম তখন আমি বোর্ডে জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রাইমারি বোর্ডে, যে এরকম কেন হচ্ছে না। বলছে আপনাদের ক্ষেত্রে হবে না, কারণ এতে সোশ্যাল সায়েন্স বা এমএন এডুকেশন যাদের আছে তাদেরকেই নেই, এবং এনসিটি গাইডলাইন্সে তাই দেওয়া আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম। আদিত্যবাবু। স্যার, আমরা যদি আপনি অনুমতি দেন আমরা আজকের আলোচনা পর্ব সমাপ্তির দিকে এগোই। স্যার প্লিজ প্লিজ। এমনি উৎসবের মরশুম জানি, তবুও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন প্রায় 90 জন আমাদের শিক্ষার্থী সহ বা শারীরশিক্ষা বিষয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকা থেকে বিভিন্ন কলেজে যারা কাজ করছেন বা কিছু স্কুলের শিক্ষকও ছিলেন, এবং তৎসঙ্গে আমাদের শারীরশিক্ষার শিক্ষার্থীরা বটেই। সকলকেই আলাপনের 30তম পর্বের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আজকের যিনি মুখ্য আলোচক ডক্টর প্রমোদ কুমার দাস স্যার। অত্যন্ত শর্ট নোটিসে, যেটা উনি বারবার বলছিলেন, কেশব স্যার ওনাকে ইনভাইট করেছেন আজকের জন্য এবং উনি একবার বলার পরেই রাজি হয়েছেন। আন্তরিকভাবে আমাদের সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্যার আপনাকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের শিক্ষার্থী তথা সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকদের পক্ষ থেকেই সর্বোপরি আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সম্মানীয় ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে, যিনি ধারাবাহিকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলছেন। সর্বোপরি আমাদের পূর্ববর্তী পর্বের মুখ্য আলোচকেরা, যেমন আজকে উপস্থিত ছিলেন আমাদের মধ্যে অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার, ডক্টর সৈকত চ্যাটার্জি স্যার, ডক্টর রাহুল দেব স্যার, আমাদের 29তম পর্বের মুখ্য আলোচক। এরকম যে সমস্ত আমাদের পূর্ববর্তী মুখ্য আলোচকরা ছিলেন, প্রত্যেকেই আমরা আজকের এই 30তম পর্বের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং নতমস্তকে প্রণাম জানাই। সেই সঙ্গে প্রণাম জানাই উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা যারা ছিলেন এবং আছেন আমাদের সাথে আলাপনের সাথে, সবাইকেই আলাপনের 30তম পর্বের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম জানাই। সর্বোপরি যাদের জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান, যাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস, অর্থাৎ আগামীর হবু শিক্ষক, শারীরশিক্ষার প্রফেশনে যারা নিজেদেরকে প্রফেশনাল হিসেবে চুজ করেছেন, এগিয়ে চলেছেন, তাদের সেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পক্ষ থেকে থাকবে এবং শুভকামনা রইল। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, উপস্থিত সকলেই সুস্থ থাকুন এবং ভালো থাকুন। আমাদের বাঙালিদের জনজাতির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো সকলেই সুস্থভাবে কাটান। সবাই ভালো থাকুন এই কামনা করে আলাপনের 30তম পর্বের শুভ সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবার সঙ্গে দেখা হবে আগামী বৃহস্পতিবার। আলাপনের 31তম পর্ব নিয়ে আমরা উপস্থিত হব। সবাইকে আরো একবার নতমস্তকে প্রণাম জানাই, বিশেষ করে প্রমোদ স্যারকে আরো একবার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাই। স্যার, এরকম ভাবে আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন, আমাদের এগিয়ে চলতে সহযোগিতা করবেন, এই কামনাই করি স্যার। আপনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং সশরীরে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে পদার্পণ করুন। আমাদের শিক্ষার্থী তথা আমাদের শিক্ষকদের আরো আলোকিত করুন, এই কামনাই রইল স্যার। ভালো থাকবেন, প্রণাম নেবেন স্যার। সকলকেই শুভরাত্রি, শুভ পুজো। নমস্কার।